Three. Yeah. Hello, meus amigos, minhas amigas do Heavy Culture. Estamos aqui, né? Terça-feira, o tempo passa, a gente percebe que ele passa quando a gente está aqui de novo na terça-feira. Nossa agenda aí costumeira, né? Bem-vindo, Ivan. Opa! Bem-vindo, Christian. E hoje, né? Eu sempre falo aqui com entusiasmo, com convidados, sempre trazendo convidados bacanas, relevantes. Hoje recebemos orgulhosamente Jack Starr! Yeah! Lenda viva, Jack Starr. Ivan? Opa, a gente que nem tu falou, semana passada nós estávamos com outro cara forte aqui, o Victor Griffin, e hoje nós estamos com o Jack Starr, outro monstro da guitarra, né? Uma lenda viva do metal épico. Isso aí, bom. Cara. Christian, seja bem-vindo. Seja Tudo bem? Ok, vamos lá. Vamos nessa. Vamos lá, eu vou começar aqui já, vamos aproveitar o Jack Starr, né? Uhum. A banda atual dele, Jack Starr's Burning Star, lançou seu último play em 2017. Eu queria saber do Jack como andam as coisas nesses últimos anos pandêmicos. A gente sempre pergunta isso para os músicos porque a gente ainda está numa pandemia. Sim. E a gente sabe as dificuldades que os músicos estão enfrentando, né? Estão lançando materiais, mas tem restrições em relação aí a turnês. Enfim, é sempre importante a gente entender o atual status do músico, enfim, nessa linha, Christian. Okay, well, talking about Burning Star, you released the last album in 2017, and since then, with this pandemic situation, how are the things doing for you? Well, actually, it hasn't been too bad because the part of America that I live in, Florida, has not been affected so much by the pandemic. There were not too many restrictions, and so I was able to play music and record an album, Souls of the Innocent, which is going to be coming out this year. And I also recorded another album. I actually recorded a solo album also. So I was pretty busy during the pandemic. Oh, great. Bom, falando aí sobre a pandemia, ela não afetou muito ele, porque na parte que ele mora ali na Flórida, não tem muita restrição, né? Ele tá gravando material novo e tá também para lançar um álbum solo novo. Então, para ele não foi tranquilo, né? Mas, tipo, foi tranquilo porque menos lá não foi tão impactante, que a gente falou, né? Então, para ele não foi de todo ruim, assim. Okay. Ele conseguiu, né, pegando um gancho com essa questão, ele conseguiu se inspirar aí, né, de alguma forma isso impactou as nossas vidas, cara. Eu queria entender se ele sentiu isso, se mudou a forma dele compor, se ele absorveu, que forma ele absorveu esse período aí. Jay is asking if the pandemic affected you in the way of composing something or composing something linked to the situation. No, not really, no, because, there's always an element in heavy metal of loneliness, alienation, impending doom. So when it actually started occurring in real life, it didn't really change the lyrical content so much or the mood of the music, because the kind of heavy metal that I like, which is more like like maybe Ronnie Dio or Rainbow or Led Zeppelin, there's always an element of sadness and an element of impending danger and gloom and doom. So when the reality became a reality, it didn't really change the music that I was creating. Great. Good to know that. Okay, gonna give the Portuguese versions
Ele falou que para ele não afeta muito porque com o estilo heavy metal ele é muito ligado com essa coisa de fim iminente, pragas, tristeza, né? Então isso não muda muito o jeito dele escrever, que é o que ele gosta, né? Assim, ele gosta bastante de Led Zeppelin também, que tem aquela coisa meio dark, também pesado, assim. E quando isso se torna real, não afeta muito a tua visão do que tu vai escrever, na verdade, porque ele já está acostumado a escrever sobre esse fim eminente, sobre os dias, coisas assim. E também ele, na opinião dele, o heavy metal é ligado com isso, né, com essa coisa, Heavy metal né, protege. ele é ligado com essa, sempre foi ligado com essa questão meio, né, dark, Pós-apocalíptica. pós-apocalíptico, lado negro da vida também, assim. Então, tipo, a pandemia não afeta muito esse jeito de pensar, assim, para escrever música. Para alguns afeta, para outros não, né? Depende de cada músico, assim. Mas no caso dele, ele gosta bastante Legal. desse estilo de heavy metal, né? Que também é ligado com o estilo dele, que é o epic metal, né? O epic metal sempre falou muito dessas coisas, assim, de Já vamos entrar agora. final do mundo e companhia limitada e desgraças e tristezas e dores. O Ivan É uma vai, choradeira. já vai tratar disso agora. Mete ficha, Ivan. Quando eles gravaram o primeiro álbum do Virgin Steel, o metal épico ele não era conhecido como metal épico. E ele foi e lá em 81, quando o álbum foi gravado, em 82 foi lançado, quais eram as influências dele escrever músicas épicas com letras grandiosas assim? Okay, so Ivan is asking about the beginning of Virgin Steel. When you started it, nobody really knew about epic metal or what was this kind of epic metal stuff, and he is asking about influences to create this kind of song. Well, I think part of it for me is that I was born in France. I was not born in America. So in France, there's a lot of classical music on the radio. And so I listened to a lot of classical music when I was young. And also, it's a different culture. It's a culture that has more history than America. Yeah. America is a very young country. It's only 250 years old. France is, I don't know, maybe 2,000 years old, 1,500 years old. So this kind of love of history and classical music, I wanted to incorporate that into the music of this band that I started in 81 called Virgin Steel. Great. Yeah, if you consider like Wagner, you have lots of classical stuff and epic stuff together. It's amazing. Ok, speaking in Portuguese. Bom, ele falou ali que ele não nasceu nos Estados Unidos, ele nasceu na França e cresceu ouvindo música clássica. E diferente dos Estados Unidos para a França tem muito mais história que os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos ainda é um país novo, né? Tem seus 200 e poucos anos, enquanto a França já é um país bem mais velho. Então, o que acontece? Ele cresceu ouvindo música clássica e ele, quando montou o Virgin Steel em 81, ele quis trazer um pouco dessa história, um pouco dessa coisa mais para dentro do metal, assim, isso que originou ali o som do Virgin Steel, assim. Mas ele cresceu ouvindo música clássica no rádio, então, tipo, as histórias que ele... A França é muito ligada com história, não adianta, né? Os Estados Unidos têm história, tem todo o seu valor histórico, coisa e tal, mas não é. A França sempre vai dar uma aula de história para o mundo inteiro, né? Porque eles têm a história deles e a história por fora também, né? Então, tipo, é um país que tu tem que respeitar em padrões de história, assim. E com certeza. Que ajuda bastante. Já que ele falou em influência clássica, né? Eu queria entender, ele é óbvio, né? Ele é da escola dos anos 70. Sim. Quais bandas e guitarristas, ele é um guitarrista, óbvio, né? Sim. Que influenciaram ele diretamente, né? A escola dele dos anos 60 e 70, obviamente. Aí alguns nomes dessa época aí, enfim, o que ele pode nos passar a respeito? Jay is talking about your guitar school. You came like your school. Your guitar school is something linked to 60s and 70s. So he is asking about your main influences, your favorite guitar players.
Well, the funny thing is, when I moved to America, I was 10 years old. And so I started listening to music really around 1968, 69, 70. And there were bands that were coming out that were an early form of heavy metal, like Sir Lord Baltimore. Yes, one of my favorite bands. And, to me, I felt that these bands incorporated a lot of like European melodic ideas in their music, and it wasn't based upon black music, which in America is very, very popular. Rhythm and blues, funk music, which is okay. I like this also, but it wasn't so much about the rhythm. It was more about melodies, and so it was a little bit different. Ok, good. Well, ele estava falando ali que ele se mudou para os Estados Unidos quando ele tinha 10 anos, né? Então, quando ele começou a escutar as bandas, ele pegou aquela fase de 69, né? E ele gostava bastante também, gosta bastante de funk, né? Não o funk que a gente conhece aqui no Brasil, né? Deixa bem claro. Blues, rhythm and blues, mas mais por causa da melodia, assim, que sempre atraiu ele. Então, isso aí acabou sendo uma influência para ele bastante, assim, né? Fora essa parte da música clássica que ele já havia falado antes, né? Ele citou guitarrista ou não, né? Não, ele só citou a banda ali que tu conhece muito bem, que eu não conheço. Qual é o top? A minha curiosidade, que eu gosto muito do guitarrista, gosto muito do Jack. Sim. Qual é o guitarrista que o top 3? É o top 3, boa, Ivan. Top 3 guitarrista. Eu acho que vai ser o John Roth, quer ver? Okay, so the guys is asking we're asking your top 3 guitar players. This is a very difficult question because I think I have 20 that I really like. So can I give you more than 3 or you just want 3? Just 3. Okay. The top. Leslie West from Mountain. Great guitar player. Leslie West. I don't like this person as a person because I don't think he's a nice guy, but I like the way he plays. Richie Blackmore. Yeah. Not a nice person. I met him a couple of times, but I like the playing. And Jeff Beck. Oh, great. Jeff Beck is amazing. Yes. Yeah. Ok. So, ali falando dos guitarristas, né? Vocês conhecem bem quem que ele falou ali, eu não vou repetir os nomes, mas o interessante, ele falou que ele não curte muito o Blackmore. Né? Ele gosta bastante dele como guitarrista, mas não como pessoa. Ele já se encontrou com ele umas 2 vezes, assim, não foi legal. Ele não é uma pessoa legal. É um excelente músico, é um excelente guitarrista. Ele citou, tu sabe o nome melhor, que é o guitarra do The Mountain, como um dos... É o Leslie West. Isso, como um dos favoritos dele. E o nosso querido Jeff. Peso pesado. Jeff Beck é top. Yeah. Ele se tornou, o nome dele se tornou bem tradicional assim no metal nos anos 80, e ele consegue perceber as influências dele nas bandas que vieram nos anos 90 e os anos 2000, as bandas de metal mais tradicional e épico, assim, tipo Hammerfall, bandas assim. Okay, Ivan is asking about your career, your name, because your name was very strong in the 80s with the epic metal stuff. And can you notice your influence in not new, but bands that came after Virgin Steele, like Hammerfall and other heavy metal, epic metal bands? Yeah, I think Virgin Steele had an influence on some bands. One. Hammerfall was actually one of them.
In fact, my son, when he was 14 years old, he wrote a letter to Hammerfall, and somebody from Hammerfall, I think it was the singer, wrote back and said, "If your dad is Jack Starr, we like his work very much with Virgin Steel." So I thought that was really very nice, you know. Great. And my son was impressed. He thought it was cool. Yeah. Bom, ele falando do Hammerfall, né? Ele fala que o Virgin Steel ele sabe dessas influências assim. E o filho dele, né? Pegou e escreveu pro Hammerfall que ele gosta bastante de Hammerfall. E quem respondeu foi o vocalista, né? O vocalista disse que se ele fosse filho do Jack Starr, eles curtem muito o trabalho dele no Virgin Steel, assim. Então ele achou isso bem legal, assim, sabe? Dessa influência, assim. Ele fica bem, bem contente com isso, assim. Também o filho dele achou o pai dele o máximo. Muito bom, muito bom. Muito bom. O Sérgio Omar Menezes, nosso querido Sérgio Omar, Rebel Rock, RS. Obrigado aí, Sérgio Omar. Tem uma perguntinha aí pro Jack. Manda ficha, meu querido. Okay. We have a question for the audience here in Brazil. Sergio Omar Menezes is asking about your main influences when you decided to start Virgin Steel in '81. Well, my main influences were a combination of Leslie West, Mountain, Richie Blackmore, Eric Clapton, Jeff Beck, Brian May from Queen, Tony Iommi from Black Sabbath, Budgie, Angel Witch, Angel Witch. a lot of influences. And then I also liked classical music, and music that wasn't metal, like the Moody Blues, or I like the song Procol Harum, Wider Shade of Pale. That was a great song. So I had a lot of influences, and the main thing is I wanted the music to be very melodic. So because some heavy metal is not melodic, and I understand that not everybody places importance on the melodic aspect, but for me, I prefer music to be melodic, including metal. Great. So that's what I wanted in Virgin Steel, and in Burning Star too. Yeah, and you achieved it successfully, very successfully. Ok, bom, falando das influências ali, eu não preciso repetir, né? Vocês ouviram bem quem são, né? Mas quando eles montaram o Virgin Steel, eles criaram essa fusão, assim, né? De um heavy clássico, música clássica, né? Alguma coisa do Angel Witch, né? Ele queria que fosse mais melódico, assim, porque na visão dele, assim, algumas bandas elas não são tão melódicas, assim, não querem, né? Tipo, ele respeita isso, mas ele queria que o som do Virgin Steel e do Burning Star fossem bem melódicos, assim, até por causa dessa parte da música clássica, assim, que é importante para ele, né? Aquela junção ali de The Mountain com Jeff Beck e com Blackmore também, que foi bastante importante também. E com certeza ele aprecia o Legion Hot também, né? Que eu acho que foi um dos precursores. É isso aí. Pergunta ele prefere, vou complementar a pergunta do Jorge, ele prefere o Uli John Roth no Scorpions ou a fase Michael Schenker? Okay, Ivan is waiting. Who do you prefer in the Scorpions, Michael Schenker or Uli? That's a difficult question because Ulrich is the better guitar player. He has more skills. He is he's just more knowledgeable. But Michael Schenker plays with more feeling. Yeah. So I like them both. And I like Gary Moore. Maybe Gary Moore should also be in the Scorpions. Yes. Bom, falando do Scorpions ali, né? Ele falou que o Michael Schenker ele é mais feeling, assim, né? Ele já não é
tão feeling assim, é mais técnico mesmo, então ele gosta dos dois, né? Mas o Gary Moore também. Então, ele até queria um Scorpions com o Gary Moore. Mas no quesito ali do Scorpions, ele com o Gary Moore. Também. Ele gosta bastante dos dois, né? Só que a diferença para ele, né, é que o Schenker tem mais feeling mesmo, assim. É questão de preferência, é difícil. É uma pergunta que eu não saberia responder. Eu não saberia responder. Já que a gente falou no The Face, né? Os dois tocam que nem um demônio, tocam, né? Isso é inegável. Toca. Eu cheguei a ver um show dos dois juntos. Né? Maluco total. Os rolos, vamos falar nos rolos do passado, né? A gente teve aqui com o David DeFace, né? Outra figuraça, né? Saber se esses rolos do passado ali, que foram rolos bem, bem complicados, foram superados. Sim. E como ele enxerga hoje esse momento delicado da carreira, né? Que depois eu vou fazer um complemento que tanto ele quanto o DeFace ali, enquanto estavam desenrolando isso, foram para alguns projetos, né? A gente já sabe que o DeFace foi, né, montou Exorcist e ele também foi para outros projetos que eu vou mencionar na sequência. Basicamente, isso, meu amigo Christian. Okay, so Jay was talking about the differences you and the Faith had when you kind of split, and then you started your projects and he started the other ones. Do you still talk? You have still friendship or in contact? No more. Yeah. No, we have not talked in maybe 20 years. We worked on something in 1997. We worked on something called the Sacred Demos, and that was the last time that I talked to him. I think that the problem, if there's a problem, it's really coming from Dave, because my feeling is life is too short to stay mad at people. For me, it's not important. If something bad happened in the past, I don't have to continue with this feeling, because I think that we all need to change and evolve. And that's what I like to do in life with everybody. And I think that Dave, I don't understand really why, because I'm a part of David's life, and I always will be, and he's a part of my life. We started something that 40 years later still is interesting to a lot of people in a lot of places. So for me, that's a good thing. And I think that I acknowledge that and I honor that. I think Dave should do the same thing. Yeah, great. Yeah, you were the pillars of epic metal and heavy metal. It's like you can't deny that. You together were like one of the best guitar players, and it was amazing. Okay, so falando em português ali, né? Ele falou que ele não fala com o The Face faz 20 anos, mais ou menos. Tá? A última vez que eles se falaram foi em 97, ali, quando tinha uns projetos ali que eles estavam fazendo. E não mais se falam. Não por causa dele, mas por conta do The Face, assim. Ele não é um tipo de cara que fica guardando rancor, ou cara que diz que, tipo, a vida é muito curta pra te ficar guardando a memória ruim dos outros, assim. Ele não entende muito esse lado do Dave, assim, né? Tipo, então, tipo, pra ele, se quisesse falar, tudo bem, mas ele gosta bastante, ele respeita o trabalho dele. Eles junto começaram o Virgin Steele, que é um dos pilares do que a gente chama de metal e heavy metal. Ele respeita e reconhece isso muito, ele respeita ele bastante, assim, mas eles, né, não tem essa coisa assim, tipo, pô, o cara ainda tá lá remoendo coisa do passado, não tem pra que ficar remoendo isso, né? Tipo, Complementa, Christian, desculpe, te cortei, né? Não, só isso, só aquela parte que ele falou ali, então, que a vida é muito curta para te ficar remoendo coisas do passado que não são importantes, e ele fica contente, né, só para terminar ali, ele fica contente em saber que depois de 40 anos o Virgin Steele ainda é atraente para as pessoas, né, ainda é uma banda que as pessoas procuram, né, tanto os mais velhos quanto os mais novos, assim, e é uma banda que ele
é contente de ter feito parte, porque eles começaram isso, né? Uma banda que os dois juntos ali são dois guitarristas que não pode nem negar o que é os dois juntos, né? E a pergunta clássica, complementando, vamos pegar carona. Sim. Como ele curte o Virgin Steel, a fase sem ele? Okay, Jay is asking if you like Virgin Steel after you left the band. You think it's still good or it could be better? I think after I left the band, there were some good things that they did. The very next album, Noble Savage, was very good. And the name Noble Savage is a name that I came up with Oh, great. when I was Didn't in know the that. band. Yes. And because it continued the concept that I have of romantic barbarian, you know, the Yeah, light and the dark, like Iron Maiden, Led yeah, Zeppelin. It's the light and dark, Black yeah, Sabbath, Virgin Steel, Noble Savage. It's yeah. something that's noble, but it's And, something that's barbaric. So one day I was in a restaurant with Dave and the drummer, Joey Evasion, and I asked Dave, what do you think of this idea for an album, Noble Savage? And he seemed to like it. yeah, He didn't want to show great enthusiasm, but he said, yeah, sounds pretty good. And the drummer, I think, said, well, it's a great name, Noble Savage, because it continues the philosophy of Virgin Steel and yeah, Angel, Witch. Again, yeah, it's two different things. yeah. So that would be one album that I liked. Then there was another album. It's an album that has some Greek painting on it with a chariot and some I horses. know. I don't remember that name. I know. You know which one I'm talking about? Yeah, I know. That was a good one. Jay knows You know, better, but I know. there's been some very good things. Not so much in the last 3 or 4 albums. Yeah, I don't think they've been that good the last 3 or 4 albums. Maybe for a lot of reasons, but number one, I believe in real drums, not yeah, program drums, not electronic drums, not drum samples, yeah. real drums. A really good drummer going into a recording studio and playing. Great. Number two, I think it's important to have vocals that actually can hit the notes, because if you're writing music and you're creating music that has a lot of difficult notes to sing, high notes, Yeah, then and you're not really singing them strongly, then I think maybe you should write music with lower notes that you can yeah, sing strongly. And I think I don't want to sound like I'm critical, but I yeah, think that as we get older, okay, it's hard to sing very high. yeah. I know. Yeah, I know for sure. David Coverdale from Whitesnake, he can't hit those notes. Of course, Robert Plant, he No. cannot even dream Ian Yeah, about Gillan, those notes Ian anymore. Gillan, yeah. Gillen, no way. Yeah. Child So in Time is something that you never yeah, listen again. and now you have Eric Adams from Manowar. He's still pretty good. He can Yeah, hit those notes. So with Dave and the last 3 or 4 albums, I think it's a problem for him to yeah, hit those really high notes if he wants to continue doing that. But maybe he yeah, doesn't have to do that. Maybe he can rethink what he's doing and do something maybe a little bit less bombastic,
less high, operatic, Yeah, got it. Yeah. Ok, gonna speak a little bit in Portuguese here to the audience. Ok, então falando ali dos discos que ele gosta do Virgin Steel, tá? Ele gosta bastante do Noble Savage. O nome do Noble Savage, quem deu foi ele, quem sugeriu o nome foi ele, quando ele, o Dave e o Batera estavam num restaurante comendo, né? Então ele veio com a ideia do Noble Savage, que incorpora bastante esse espírito do Virgin Steel, aquela coisa de épica, aquela coisa barbárica e aquela coisa tipo sombra e luz, né? Aquela coisa meio Angel Witch que ele fala, que ele gosta bastante, né? Então ele gosta desse álbum bastante. Fala que é um bom álbum. Tem um outro álbum que tu deve conhecer melhor que eu. Eu não lembro o nome desta coisa, né? Mas eu sei qual álbum que ele tá falando, que é um que tem uma pintura grega na capa, né? Que é dos velhos. Não é dos álbuns novos. Ele não gosta dos 3 últimos trabalhos, né, do Virgin Steel, assim, né, não porque ele falou ali, não gosta de ser crítico, né, mas tem algumas coisas ali que ele não gosta, que o primeiro é bateria eletrônica, sampler e qualquer coisa que não seja uma bateria de verdade, né, isso aí afeta bastante o ouvido do cara, né, então isso aí para ele já é uma coisa, né, que é meio chato, assim, né. Outra é o vocal não conseguindo alcançar o tom que ele deveria, porque ele está escrevendo notas altas e cantando notas altas, mas ele não tem mais essa capacidade de cantar essas notas. Então, né, como ele falou ali, ele acha que ele deveria pensar um pouquinho mais e baixar o tom dele, né, para cantar, ou escrever com um tom mais baixo mesmo, para que ele conseguir equiparar, assim, que é a coisa que ele sente, assim, né, que afeta, assim, como ele falou, ele não quer ser muito crítico, assim, né, mas ele curte bastante, assim, a parte que ele contribuiu ali depois que ele saiu, né, que foi o Noble Savage, né, e ele não curte muito essa fase nova, não, né, pelo vocal, né, e pelo esse quesito de bateria, que não é bateria de verdade, né. Tem mais uma do Sérgio Mar aqui, Christian, bem interessante aí. Okay, we have another question about heavy metal. How do you see the differences between the American heavy metal, the British heavy metal, and the German heavy metal? Okay. Well, a lot of the American heavy metal, I don't like. It's sad, but true, because most of the metal that comes from the West Coast of America, I'm not really a big fan of, like Motley Crue, Poison, a lot of these bands. It's not what I like, It doesn't mean it's bad. It just doesn't excite me. The German metal, most of it, I like. Like Scorpions, Accept. All of them, Running Wild. Running Wild. And the other metal, British metal, great. Yeah. A glass of water. Okay. Getting water. Thank you, honey. Okay. Ok, agora speak in Portuguese. Então, como ele não gosta muito, assim, do heavy metal americano, não, não que ele ache ruim, ele não gosta muito, ele gosta bastante do heavy britânico, né, como ele falou ali, né, e bastante do heavy alemão também, assim, né, eles são diferentes, assim, mas ele gosta bastante das bandas Accept, do Scorpions, né, Running Wild, e no geral ele gosta bastante de todas as bandas alemãs, assim, e das bandas britânicas também, só o americano que ele não é muito chegado, não, assim, né, não que seja ruim, como ele mesmo falou, ele só não gosta. O Christian, o Ivan, tu tem alguma... O Ivan tem ali, ó. Ele tem, ele, como ele é francês, ele tem uma banda da França que ele acha que poderia ter uma maior projeção, porque a gente sempre ouve sempre falar das mesmas bandas. Sempre as mesmas, Trust, Vulcan, Qual? Sortilege, Vulcan, Trust,
São as bandas que a gente sempre escuta falar da França. Tem alguma banda que ele acha que ele poderia ter uma expressão maior fora da França? Ivan and Jay are talking about French heavy metal bands. If there is a band that you think that could have a better projection. No, not really. I don't really listen too much to French heavy metal. No, not right now. Maybe in the future, because there are, the French can be very good musicians, but I'm not really hearing any great metal from France. I did like a band from Argentina, your neighbors, Raga Blanca. I thought is a very good band. Yeah, they're very good. The guitar player, Walter Giordano, is very good. I don't like all their songs because sometimes they try to be too commercial, Yeah, that's the only problem. Yeah, and I guess they want to make money, and sometimes you want to try to get on the radio. Yeah. But when they're not trying to be commercial, it's actually very, very good. Just like there's a band from Spain that I like, Mago de Oz. Yeah, I know. I think they're very good too. Yeah. So I think there's good music in different parts of the world. And in Holland, there was Vandenberg. Yeah. You remember Vandenberg? I thought they were very good. Picture from Holland. So, and in Brazil, I don't know too much. Everybody in America that's into metal, we've all heard of Sepultura. Yeah. And I think that's a Brazilian, right? Yeah. Sepultura is like the first one to get the highlights or everything, the spotlight and everything. The problem is like in Brazil, most of the heavy metal bands wanted to sound like Iron Maiden, and that's a fact that really feds me up. Obviously, I think you have already listened to André Matos or Angra, and they had like this Iron Maiden influence, but after that they started to develop their own kind of music. I didn't like it. I don't like it very much, but it's a real pain in the ass when you talk about Brazil and heavy metal. Most of the bands want to be like Iron Maiden, Judas Priest, Iron Maiden, Judas Priest. It's like like there are hundreds of heavy metal bands around, and you focus only on two bands. It's like painful. It's like not they don't make good music, but not my taste. That's the only one. That's Sepultura is like really the only one that in America we've heard of. It's kind of like for Japan. In America, we only know Loudness. That's it. And there may be thousands of Japanese metal bands. Yeah, there's Taketo. Great. But we know Loudness. That's crazy. Loudness, I think it was the most important too. Yeah. They had another one called Edo, I think, which is like hard and heavy. Ok, gonna speak in Portuguese before they kill me. Falando ali das bandas francesas, ele não conhece quase nada de banda francesa, tá? Talvez no futuro ele até escute alguma coisa francesa, sim, mas no momento ele não curte muito, não, assim, ele gosta bastante de metal em geral do mundo, assim. Ele citou ali o Rata Blanca, que ele gosta bastante, né, na Argentina, né, que ele acha que tem umas músicas muito boas, umas meio chatas que são comerciais, mas, né, quando ele falou ali do Rata Blanca que quando eles não soam comerciais, tá, o som é muito bom, né? Então, na Espanha tem o Mago de Oz, na Holanda ele falou do Picture, do Vandenberg também, né? E do Brasil ele não conhece absolutamente nada a não ser o Sepultura. Então, tipo, o Sepultura ele acha que é a única banda que todo mundo da América conhece, né? É que nem ele falou do Japão, né? Todo mundo conhece o Loudness. Mais nada. E eles têm trocentas bandas de heavy metal lá, mas todo mundo só conhece o Loudness. Acaba o primeiro sempre é o que puxa o carro, né?
Eu digo pra todo mundo quando eu tô falando sempre, cara. O problema do Brasil é que nem eu falei pra ele, todo mundo quer ser o Iron Maiden ou o Judas Priest. Essa cabeça dura de brasileiro não vai pra frente, não adianta. Ô, Cristiano, pergunta pra ele. 500 bandas tocando a mesma coisa querendo se matar, já pergunta. Faz uma gentileza, pergunta pra ele como ele viu no 85, ele participou daquele projeto do batera do The Rods, o Thrasher, né, que foi um projeto do Cal, eu esqueci o nome dele, o batera do The Rods, com o guitarrista, o Andy McDonald, do Blue Cheer, e chamou uma galera, e ali já tinha uma pegada speed metal, né, ali o speed metal e thrash metal, e ele como ele viu né, ele pegou ali bem o estouro do thrash metal, como ele viu essa agressividade aí, o thrash e outros estilos que surgiram aí, ele fala de Sepultura, enfim. Okay, Jay was talking about your project with the drummer of the Rods and the 1985s when we started to listen to speed metal and thrash metal. How did you see this change into the heavy metal? The things started to become faster, more aggressive, and things like that. Well, yeah, and I think that was a good thing because music has to change and evolve, and it's good to see different styles emerge in music. So I was happy to see it. And I even did some thrash under a different name. We made an album called Devil Child, and then we made another 2 albums called Phantom Lord 1 and Phantom Lord 2. Yeah. And there's a lot of people that like those albums and are surprised that it was me and Joe Hasselwander, who was in the band Pentagram. We made these albums, but we didn't want to put our names on them because we didn't want to confuse people. So we gave ourselves different names, but it was thrash music. And I remember when I had Burning Star, and sometimes we would start the rehearsal, and instead of going right into a Burning Star song, we would have fun and start playing a song by Motorhead, the Ace of Spades, or a song by Angel Witch, and it was, and after a while, we were having fun doing this thrash music, so we got a record deal doing thrash music, but we didn't want to call it Burning Star. We didn't want to call it, Pentagram or this or that, and we had even the singer from a band, John Leone. I don't know I think he was in the band, I think he was in Overkill, the first singer. But anyway, he sang on the Phantom Lord album, on a thrash metal album, which if you go on the internet, you can find these albums. Yeah, for sure. But I want to talk more about the albums that are coming out on Global Rock Records, because we have an album coming out. And well, anyway. Okay, we are going to talk about it now. Just gonna give the Portuguese version here. Ok, falando dessa evolução pro thrash metal, assim, ele acha que é extremamente necessário, né? A música tem que evoluir. Ele ficou bem contente. Ele e o guitarrista do Pentagram fizeram também, né? Parte disso quando eles montaram um outro projeto ali, né? O álbum solo do Joe Hasselwander. É isso. Ele tem 2 discos solos. Isso. Um Jack Starr foi guitarra e o outro foi o Victor Griffin, que teve com a gente semana passada aqui. Então, ele gosta bastante disso, né? Acho que contribuíram bastante, assim, e quando eles iam ensaiar o próprio Jack Starr, né, quando eles iam, o Burning Star, desculpe, eles ficavam tocando thrash metal, em vez de ficar tocando as músicas do Burning Star, né? Tipo, começava com Ace of Spades ali, então, tipo, ou tocava um sonzinho do Angel Witch, né, pra se divertir um pouco. Eles realmente gostavam dessa coisa thrash, assim, né? Ele gostaria de falar mais sobre o novo álbum dele agora. Yes, na sequência agora. Isso. Então, posso perguntar alguma coisa? Vai lá. Então, tá. É a próxima da sequência, inclusive. É a próxima. Okay, talking about Burning Star, okay, what are the plans for
this year. And what are the plans for the new album? Well, the new album is recorded. We finished it. It's mixed. It's mastered. The artwork is done. Everything is done. And I think probably in about 3 months, 4 months, it will be available. And Oh, great. it's coming out on Global Rock Records, which is our new record label. We've changed record labels. We've changed managers. We have Giles Lavery, who's a great manager. Uh, he manages Chris Impellitteri. You're familiar with guitar player. He Yeah, worked military. with Girls School. I think he manages them. Alcatraz, the band Alcatraz. Yeah. You know this one, yeah. And Yes. so we're very happy. We have Giles managing us. We're also have a new singer. Now Oh, this is, great. yeah, Todd Michael Hall, who we did the last 3 albums with. Great singer. He's in the Yeah. band Riot, and so we needed to have our own singer. We wanted, it's kind of like a man that has a girlfriend, but the Yeah. girlfriend cannot be the girlfriend of the next door neighbor. Yeah. She has to be the girlfriend of one man. And I think we want a singer for our band, for Yeah. Burning Star. So we were very happy to get this great new singer from Italy. His name is Alex Panza. And we're going to see what happens when the album comes out. But the Great. album, I think people are going to like it because it's very direct. It's Yeah. more uh, it's more stripped down. I don't know if that translates well in Portuguese. You know what I'm trying to say? Yeah, yeah. It's like I really got it. Ok. Falando do novo álbum, ele já tá pronto. A mixagem, tudo. Eles estão agora com uma gravadora nova, Global Record, né? Que tá lançando eles. Eles também mudaram tudo, mudaram o manager, né? Mudaram toda a parte técnica ali. Tá com o manager que foi manager do Alcatraz, né? Impellitteri, né? Girls School. Os caras trabalham com bandas que ele ficou bem contente, assim. Eles têm um vocalista novo, né, que é bem dedicado à banda, assim, né, eles não queriam um vocalista que não fosse da banda, mas tem um vocalista próprio da banda, e ele acredita que o pessoal vai gostar bastante desse álbum novo, assim, daqui a 3 meses ele já vai estar disponível, né, ele fala que é um álbum mais direto, mais seco, dá pra dizer, assim, né. Então é pra esperar uma coisa boa. E ele tá bem feliz com o fato, né? O vocalista é italiano, então ele tá bem feliz com o fato. Né? Acho que sim. Ele tá bem feliz com o fato de eles terem um vocalista agora, né? E ainda falando do álbum novo, vou perguntar sobre turnês. Né? Isso. Do you have anything scheduled, any tour schedule for Burning Star for this new album, or any plans to record a video or something to put on the internet or streaming? Yes, actually, we're going to start work on the video tomorrow night. Oh, so great! So we're going into a sound stage, a place where they do make movies and videos, and so we're going to start tomorrow. And the plans are to do 3 songs from the new album, Souls of the Innocent. And because our singer lives in Italy, we're going to have to be very creative. We're going to record the songs without the presence of the singer, but then he's going to record his video in Italy, and then they're going to put it together. Yeah. Okay. And how about the tours? Any tour schedule? There's nothing planned right now, but I think maybe I'm being too optimistic, but I think that as the COVID situation becomes less important, we're going to be able to go to Europe and hopefully to South America.
Great. We had something planned for Europe, for Barcelona. We were going to play a big festival, and then there was the lockdown, and Lots nobody of could go over cancellations there. and things like that. Yeah. That's a problem. So I'm optimistic because the desire is there. It's something that we want to do. We want to play music for people because I think that if you're a musician, it's important to connect with people. I don't want to just sit in my house and strum the guitar. I want to reach people, and I want to see them react. Yeah. Also, the fans are crazy waiting for this, like 2 years without any concerts and things like that. There's the people waiting for concerts. Now we are waiting for a new Burning Star album and the videos. I think that people will like this album. It's something a little different for Burning Star. Because can you say it's like more aggressive, or you say like a little bit less melodic and more aggressive, something like that? No, it's much more aggressive. Whoa, that's good. Yeah, it's much more aggressive. I can tell you the names of some of the titles of the song, and just by the titles alone, you can get an idea of what kind of music is. One of the songs on the album is "Drowning in a River of Blood." Great. The other one is called "The Road to Hell." The other one is called "Demons Behind Me." So you're recording a black metal album now? Black metal album. Por isso que ele não tá admirado com a pandemia. As letras there are no love songs on this album. Yeah. No For sure. Yeah. But the song, "Demons Behind Me," I'll just tell you real quickly. It's not really about demons like monsters or vampires. It's really about the demons of drug addiction, the demons of alcoholism, gambling, sex addiction, all the addictions that are really demons. And so when we write the song "Demons Behind Me," we're saying to the world, the demons are behind me. Now I'm moving forward. I have conquered the demons. Yeah. Great. It's like people are going to be very happy to know that here in Brazil. Okay. I'm going to speak a little bit in Portuguese. Então, falando sobre produções, né? Eles vão começar a gravar amanhã à noite já uns vídeos, né? Eles vão ter que ser meio criativo, porque eles vão ter que gravar as partes, eles vão para um estúdio mesmo, né? Onde eles fazem filme, coisa e tal. Vão gravar as partes dele. O vocalista mora na Itália, vai ter que gravar a parte dele separado, né? Depois eles vão dar um jeito de juntar isso aí. Eles têm, para planos de show, assim, já tem algumas coisas para Barcelona, né? Ele realmente quer sair fazer show, assim, talvez alguma coisa para o Brasil também, América do Sul, né? Ele tá bem entusiasmado com isso, que ele sente falta disso, né? O músico ele tem que tocar com a audiência, agora mas ele tá bem esperançoso, assim, com esse negócio da Covid baixando, né? Eles já vão poder fazer mais coisas. Então eles vão estar gravando 3 vídeos, né? Eu e ele estávamos conversando ali, ele falou ainda falando do novo álbum, ele vai ser muito mais agressivo, não vai ter nada romântico, né? Pelo nome das músicas que ele falou ali, vocês já viram, né? Sim. Se afogando num rio de sangue. Muito bom. Muito bom. Uma música também que ele falou ali que é bem interessante, Demons Behind Me, que é Demônios Atrás de Mim. Ele fala que não é realmente sobre demônios. Eu tava brincando com ele ali sobre escrever um disco de black metal, não. Ele fala, essa letra em particular é sobre demônios verdadeiros, o vício em jogos, sim. vícios no álcool, drogas pesadas, e como tu se livra disso e como segue em frente. Então, discos do Bozum também se enquadram. Isso aí faz parte. Então, como seguir em frente com esse monte de demônios, assim. Mas ele acha que o pessoal vai gostar bastante desse novo álbum, vai ficar bem surpreso com ele, né? Então, tipo... I wanted to say something. I'm going to show you the cover of the album before it comes out. Yeah. So, great. Yeah.
this way you get an idea what it looks like. Yeah, I think I want to know what you guys think of it. Okay, Sure. Okay. Sure. so it's coming. My Yeah. girlfriend's Yeah. gonna bring it out. I put it in a frame, even Yeah. though it doesn't exist yet. It's just the picture of the album that I made a copy of. But the Oh, album is coming maybe 3-4 months, but great. but you're gonna see it. Primeira mão, hein? Okay. Primeira mão. Vamos ter a Tudo. capa divulgada aí, ó. Vamos ser os Tudo. Okay, primeiros a... let's see if we can show this without the glare. Hold on. Yeah. Hold on. Pô, cara. Whoa! Amazing! Pô, bonitaço, cara. Bonitaço. Quem que fez essa capa aí? Because there's Beautiful. glare, It's But a that's gonna dragon, be- a burning dragon. It's amazing. Uau, fantástico, fantástico. You have to add a poster to that, for sure. Yes, that's what we Yeah. want to see it on posters and T-shirts, everything. Yeah, it's Perfect. like Backdrop- congratulations for the cover. It's backdrop amazing. No palco também, né? Yeah. It's good. Última pergunta pro Jack. Qual é o melhor disco do Burning Star? Tá, que ele tem dois momentos. Tem o Jack Starr, ele tem Burning 5 Star, né? discos com o Jack Starr e 7 com o Burning Star. Qual é o melhor disco de cada momento dele aí? Do Jack e do Burning. Okay. Jay is asking you about the best albums you have, like with Jack Starr and Burning Star. Well, consider I've done the best? a lot of solo albums that aren't really heavy metal, like blues and different kinds of music that I enjoy. But I've done a lot of albums. There's been a lot of albums, and I've also been on a lot of albums, compilation albums. Do you know what I mean? Yeah. Yeah. Some with a lot of different artists. Some with Iron Maiden, Deep Purple, Kiss, everybody, Slayer, Yeah. Metallica. I think I'm on 4 albums with Metallica, on different labels like Music for Nations from England, Burnett Records from France, King Records from Japan. So this was with with Virgin Steele and also with the first Jack Starr. Yeah. Ok. Ele falou bastante ali do Jack Starr, né? Que ele é separado, né? Mais uma coisa ligada com o que ele gosta de fazer, né? E com o Virgin Steel é uma coisa mais ligada com Metallica, ali, os 4 primeiros álbuns também, né? Então ele tem essa diferença. É difícil dizer, né? Sempre é difícil dizer qual é o melhor, né? Mas... A mente que cria, ele sempre... difícil. O Jack Starr ele falou ali que é mais voltado pro gosto dele, coisas tipo as compilações que ele gosta, mais outras coisas assim, né? Já o Burning Star ele é mais puxado para esse heavy metal, assim. And like, which is your favorite album that you wrote? I think really, I think it's Souls of the Innocent. It's the album that's coming out. Everybody, when they make an album, every musician likes to say, this is the best album I've ever done. It's fantastic. It's the heaviest album in the world. But in my particular case, it really is my favorite album because I think that every song on the album, Souls of the Innocent, is good. When I listen to it in the car, I don't go song number 1, song number 5, song number 8. Straight. I just listen to it. And each time that I've listened to this album, I think this is incredible. And I can't believe that I'm playing on it. Yeah. I listen to it and like it's somebody else. I'm thinking, wow, this is really good. Like, is that Michael Schenker or
who is this playing? Yeah. So it really has impressed me, even though I'm on it. Yeah. Crazy. Like we had the opportunity, Jay and I, to talk to Tony Martin, and he said something very similar, very important to about an album. An album is something that you have to listen from the beginning to the end, not skipping Yes. songs. It's something that you put on to listen, and you keep listening. You were excited to listen all the work. Like okay, I gotta. I'm on a song with Tony Martin. I don't even know if he remembers or knows, but I did a recording with a band from Lebanon, from the Middle East, and they were called Zix, Zix, and Tony Martin sang on it. I played guitar on it. I didn't know. I didn't know. Yeah, Great. Rhino played on it. Ross the Boss played on the album. A lot of people played on this album, and Tony Martin sang beautifully on this song. Yeah, that So Tony doesn't know it, but we did a song together. Yeah. Great. Falando ali do álbum que ele escreveu, que ele acha favorito, ele acha o Souls of the Innocent o melhor álbum, né? Tipo, ele acha que meio que todo mundo fala essa coisa assim, o último álbum é o melhor álbum, é uma coisa meio clichê assim de se falar, mas ele realmente está bem feliz com o Souls of Innocent. É um álbum que ele corre para escutar, ele não fica pulando faixa, né? Ele escuta direto, né? Até eu estava falando com ele sobre a conversa que a gente teve com o Tony Martin, ele falou a respeito disso, que um álbum de verdade é um álbum que tu põe para rodar ali, não fica pulando faixa, porque eu quero escutar tal faixa, não, tu vai do começo ao fim. E aí ele mencionou também que ele fez um projeto, né? Que ele participou de um projeto junto com o Tony Martin também, que o Tony Martin canta, que é o Zex, que é ele, o Ross the Boss, o Tony Martin, né? Então, tipo, ele toca guitarra e ele gosta bastante disso, assim. Então, muito tipo, bom, muito bom. Eu não sabia disso. Galera, não sabia mesmo. Olha, passou uma hora brincando aqui, cara, rápido. Agradece, por gentileza, Christian, e pede para ele deixar uma mensagem para os fãs aí. Por favor, agradece muito, né? Muito honrado nós estamos aqui. Okay, it was a real pleasure to talk to you. Okay, we're very happy to have the opportunity to talk to you. Okay, it was very important. We would like you to leave a message for the fans around and the fans in Brazil. I want to thank everyone for listening, and it is my sincere wish that one day Burning Star will come to Brazil and play some music, and I want to meet all the metal fans there, and I also want to experience the beautiful country of Brazil. Yeah, I think you're gonna love it. I think so too. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Ok, só para finalizar. Só para finalizar o que ele já foi, só para finalizar o que ele falou ali, tá? Ele tá contente de ter participado e ele fala para os fãs brasileiros que ele realmente tá bem a fim de vir para cá para tocar no Brasil, né? Ele acha que vai gostar bastante aqui. Então, né, essa foi a mensagem para os fãs do Brasil aqui, né? Mas, falando do Brasil, se inscreva no canal. Toque no sininho, aperta compartilha, o sininho, dá uma faz força toda a programação aí, cara, que a gente tá aperta o sininho bombando aí. Semana que vem tem At War. At War! Eu não sabia desse... Depois eu vou procurar esse projeto de tal dizer que é a banda é do Líbano, tá? Eu esqueci de falar. Olha aí, ó, a gente aprende, né? Living and Learning, Heavy Culture é cultura, né? Não é cultura. Galera, obrigado. Saindo da obviedade, né? Falou! Se cuidem e não morram. Nosso slogan desde o início da pandemia. Não morram. Vamos tomar vacina! Christian, obrigado. Ivan, tranquilo. Boa semana. Até boa semana terça. a todos. Bye. Bye.